Gopijana Vallabha Girivardhari Yasoda Nandana Brajana Ranjana Yasoda Ramuna Tira Vanachari Ramuna Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya Vaishnava Paramahansa Raja Acharya, so with A.C. Bhaktivinoda Swami Srila Prabhupada ki jai, Namacharya Haridas Thakur ki jai. Param Sagaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Krishti Gaur Bhaktivinoda Ki Jai Sri Sri Radha Krishna Gopa Gopida Shyam Mukunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai Sri Vrindavan Dham Ki Jai Navadvip Dham Ki Jai Gaung Jamuna Tulasi Bhakti Devi Ki Jai Ananda Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Samavetta Bhakti Vrinda Ki Jai Go Premanandi all glory to some of the bodies, all glory to some of the bodies, all glory to some of the bodies, all glory to Sri Guru and Sri Grang, all glory to Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Nitinamane Namaste Saraswata Deve Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunyavadi Paschatyadeshatarane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasati Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 11, Chapter 24, Verse 2. Yeah? Āsīt jñānam atho artha ekam evāvikalpitam yadā viveka-nipuṇā ādau kṛta-yuge. Āsīt.
there existed jñānam, a seer, atha, thus atha, the seen, ekam, one, eva, simply, avikalpitam, undifferentiated, yadā, when, viveka, in discrimination, nipuṇā, persons who were expert, ādau, in the beginning, Kṛta-yuge, in the age of purity, ayuge, and before that, during the time of annihilation. Translation issued during the Kṛta-yuga, when all men were very expert in spiritual discrimination, and also previous to that during the period of annihilation. The seer existed alone, non-different from the seen object. Purport: Kṛta-yuga is the first age, also known as Satya-yuga, in which knowledge, being perfect, is non-different from its object. In modern society, knowledge is highly speculative and constantly changing. There's often a vast difference between a person's theoretical ideas and actual reality. In Satya-yuga, however, people were a viveka-nipuṇā, or expert in intelligent discrimination. Thus, there is no difference between their vision and reality. In Satya-yuga, the population in general is self-realized, seeing everything as the potency of the Supreme Lord. They do not artificially create duality between themselves and other living entities. The potency of the Supreme Lord. They do not artificially create duality. This is a further aspect of the oneness of Satya-yuga. At the time of annihilation, everything merges to rest within the Lord, and at that time also there is no difference between the Lord, who becomes the only seer, and the objects of knowledge which are contained within the Lord. Now, the liberated living entities in the eternal spiritual world are never subject to such merging, but remain forever undisturbed in their spiritual forms. Because they are voluntarily one with the Lord in love, their abode is never annihilated. So here it is talking about viveka, or discriminating power. இங்கே விவேகத்தை பற்றி பேசப்படுகிறது. So viveka means discrimination, and usually refers to our intellectual ability. Prabhu, this audio is not audible, bro. The translation is not audible, bro. Okay, I think there's some technical problem with it. Hare Krishna, can you hear me? Hare Krishna. வித்தியாசம் என்பது வேறுபடுத்தி பார்ப்பதாகும். And it says here that at the beginning in Satya-yuga it is good. As we go through the ages, it will decline. சத்தியுகத்தில் எல்லாமே நல்லா இருக்கும். அதன்படி அதற்கு அடுத்து வருவதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும். So due to this discriminating ability, the knowledge is actually true. இந்த வித்தியாசப்படுத்தி பார்ப்பதனால் அறிவும் உண்மைதான். So here it says the jñānam, the knowledge, and the artha, or the object, were non-different. அறிவும் பொருளும் இங்கு வித்தியாசமில்லை என்று சொல்லப்படுகிறது. So this is a way of saying that the knowledge was correct, and whatever the knowledge was that's what actually existed. அறிவு உண்மைதான், அது என்ன இருக்குதோ அதை தான் சொல்கிறது. So the extreme opposite is where we have illusion or mistake. அதனுடைய எதிர்மறை என்னன்னா தப்பு பண்றது. So that's called Brahma. அது பிரம்மா அப்படினு சொல்லப்படுது. So we mistake a rope for a snake. So it's not true when we say it's a snake. நம்ம கயிறை
பாம்பு என்று நினைப்போம், அது உண்மையல்ல. So the knowledge that is a snake is not the actual truth about that object. It's actually a rope. So the artha, or the object, and the jñāna we have of it, the knowledge is different. அங்கே வந்து கயிறு இருப்பதனால் அதை நாம் பாம்பு என்று நினைத்து அதில் வரக்கூடிய அறிவு வந்து உண்மையல்ல. So this of course can exist in the material world concerning objects that we see, and the more correct knowledge we have of an object, then we say the more intelligent the person is. இந்த வகையில் தான் நாம் இந்த பௌதிக உலகத்தை பார்க்கிறோம். எந்த அளவு நம்ம புத்தி கூர்மையுடன் பார்க்குறோமோ அந்த அளவுக்கு அறிவாளி என்று சொல்கிறோம். There are things we cannot see, so therefore we'll have to depend on some other way of verifying that knowledge. சில பொருள்களை நம்மால் காண முடியாது, அதனால் அறிவை பெறுவதற்கு வேறு சில வழிமுறைகளை நாம் பின்பற்ற வேண்டும். But in the material world everything is uncertain. Even the knowledge we see with our eye is also uncertain. It could be illusory also. நாம் இந்த உலகத்தில் அறியக்கூடிய எல்லா அறிவுகளும் அது நிரந்தரமானது அல்ல. So we say the sun rises in the east, but then if you take modern science, it doesn't rise at all. It's the earth turning around. So it's different. So நாம் சூரியன் கிழக்கு உதிப்பதை பார்க்கிறோம், ஆனால் அறிவியல் படி அது கிழக்கில் உதிப்பதில்லை, எல்லா பக்கமும் சுத்துகிறது என்று சொல்கிறார்கள். So though we try to get correct material knowledge, it is always subject to change. இந்த பௌதிக உலகத்தில் நாம் அறிவை தெரிந்து கொண்டாலும் அது மாற்றங்களுக்கு உட்படும். But of course in Satya-yuga there was less possibility of error. சத்தியுகத்தில் குறைந்த அளவே நாம் தப்பு பண்ணுறதற்கு வாய்ப்பு உள்ளது. So that is merely concerning material objects. அது பௌதிக பொருட்களை சார்ந்து செய்யக்கூடிய இதாகும். Now some things we have to rely on scripture for some knowledge. சில அறிவுகளுக்கு நாம் சாஸ்திரங்களை அணுக வேண்டும். We cannot perceive those objects like soul or supreme lord with the material eye. நாம் பௌதிக கண்களோடு அந்த ஆத்மா அதை காண முடியாது. So we have to accept the statements of scripture as true, even though we do not verify it with our eyes and whatever. அதனால் சாஸ்திரங்களில் சொல்லப்பட்டதை நாம் உண்மை என்று நாம் கண்ணால் பார்க்க முடியாட்டியும் கூட அதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். So on faith we accept the knowledge, the statement of scripture, and the artha, the actual meaning. It's actually true even though we cannot prove it. அதனால் நான் நம்பிக்கையுடன் அந்த சாஸ்திரங்களை ஏற்றுக்கொண்டு கொள்ள வேண்டும், ஆனால் அதில் சொல்லப்பட்ட அனைத்தும் உண்மையே. So of course if we develop spiritually, then you develop spiritual eyes, then you can testify that yes, it is true. நாம் ஆன்மீகத்தில் முன்னேறிவிட்டால் நாம் அதில் சொல்லப்பட்ட கருத்துக்கள் அனைத்தும் உண்மை என்பதை நம்மால் உணர முடியும். But of course the materialists say, no, you see Krishna, I don't see Krishna, so it's no way of proving it materially. ஆனால் பௌதிகவாதிகள் நான் கிருஷ்ணரை பார்க்கவில்லை அப்படின்னு சொல்வார்கள், அதற்கு நாம் எந்த ஆதாரமும் கொடுக்க முடியாது. But the knowledge is true because one, it is scripture and we accept it, and second, we have the testimony of the advanced souls. இதற்கு ஆதாரம் சாஸ்திரங்கள், மற்றொன்று ஆன்மீகத்தில் முன்னேறியவர்கள். So we should have true knowledge of the material world and also true spiritual knowledge. Both should be proper. நாம் பௌதிக அறிவும் ஆன்மீக அறிவும் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். If we cannot get complete perfect knowledge of the material world, at least we should have the spiritual knowledge correct. நாம் பௌதிக அறிவை சரியாக தெரிந்து கொள்ளவிட்டாலும் கூட ஆன்மீக அறிவையாவது சரியாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். Now the problem with the spiritual knowledge is that as time goes on there is also disagreement. What does this knowledge mean? காலம் செல்ல செல்ல அந்த ஆன்மீக அறிவும் வந்து ஆன்மீக அறிவு என்றால் என்ன என்று கேட்கும் அளவிற்கு செல்கிறது. So then some sages will say Brahman means impersonal. சில சாதுக்கள் சொல்வார்கள் பிரம்மன் என்றால் அருவம் என்று சொல்வார்கள். Or as Nimbarkacharya says, Brahman means Krishna. மத்வாச்சாரியார் சொல்கிறார் பிரம்மன் என்றால் கிருஷ்ணா என்று சொல்கிறார். Or Ramanujacharya says Brahman means Vishnu, Narayana. ராமானுஜர் சொல்கிறார் பிரம்மன் என்றால் நாராயணா விஷ்ணு என்று சொல்கிறார். So everyone has different idea of what the meaning is. ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு வேறுபட்ட கருத்துக்களை கொண்டிருக்கிறார்கள். So everybody, the statement is there, the knowledge is there,
jamadasya yadā, atho brahmajigasa, the same knowledge is there, but different meaning for different people. அதாத பிரம்ம ஜிக்னாசோ அப்படி என்ற வாக்கியங்கள் நம்மளுக்கு இருக்கின்றன, ஆனால் அதற்கு கொடுக்கக்கூடிய விளக்கங்கள் மாறுபட்டவையாக இருக்கின்றன. So then they cannot all be correct. அவை எல்லாம் கரெக்டாக சரியாக இருக்காது. So what is the correct meaning? அப்படி என்றால் சரியானது என்ன? So that becomes subject to discussion in Kṛta-yuga particularly. இந்த கலியுகத்தில் அதை நாம் விவாதித்து கொண்டிருக்கிறோம், எது கரெக்ட் என்று. So in Satya-yuga you wouldn't have to have that problem. சத்தியுகத்தில் அந்த வகையான பிரச்சனைகள் நம்மளுக்கு கிடையாது. But due to the decline in the viveka, the intelligence, then everybody has different opinion in Kṛta-yuga. விவேகம் அறிவு குறைவாக இருப்பதால் கலியுகத்தில் மக்கள் இந்த மாதிரி விவாதங்களில் ஏற்படுகிறார்கள். So then we get confused because what does the scripture mean, and then we don't have the correct meaning. ஆகையால் நாம் குழப்பம் அடைகிறோம், சாஸ்திரங்களினுடைய உண்மையான அர்த்தம் என்ன என்பதை தெரிந்து கொள்ள. So that is why it is also important that we do strive for getting the actual meaning of the scripture. ஆகையால் நாம் உண்மையான சாஸ்திரங்களினுடைய அறிவை தெரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்ய வேண்டும். But due to the intellectual power of different people, they can argue very nicely. So you may not be able to defeat them even if they're wrong. ஒரு சில ரொம்ப புத்தி கூர்மை உள்ளவர்கள் அவருடைய அறிவை பயன்படுத்தி நம்மளிடம் வாக்குவாதம் பண்ணலாம். அவர்கள் நிறைய புத்திசாலியாக இருப்பதால் நாம் அவர்களை வெற்றி கொள்ள முடியாது. So that is stated by Rupa Goswami in Nectar Devotion. அது ரூப கோஸ்வாமியால் பக்தி ரசாமர சிந்துவில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. We cannot rely completely on argumentation or nyaya, logic, tarka, etc. நாம் முற்றிலும் விவாதம், தர்க்கா, நாயா அதை பயன்படுத்தி நாம் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. And the reason is, by logic, if a person is skillful, he can establish something as true. உண்மை காரணம் சில நல்லா விவாதிக்கக்கூடியவர்கள் அவர்கள் சரி என்று நிரூபிக்க முடியும். But the nature of this world is sooner or later in the future a more intelligent person will come along and defeat his argument and say, no, that's wrong, this is true. ஆகையால் இந்த உலகத்தில் யார் ரொம்ப புத்திசாலிகளோ அவர்கள் மற்றவர்களை தோற்கடித்து அவர்களுடைய கருத்துக்களை உண்மை என்று நிரூபிப்பார்கள். And then later on in the future another person comes along with more intelligence and he will say, no, that's also untrue, this is true. அது சில காலங்கள் கழித்து இன்னொரு அறிவாளி வருவார், அவர் மற்றவர்களுடைய கருத்துக்களை தோற்கடித்து அவருடைய கருத்தை உண்மை என்று நிரூபிப்பார். So in this way it is always uncertain. We don't have a real truth in the material world. இந்த வகையில் இந்த பௌதிக உலகத்தில் நிலையான உண்மை என்பது நாம் தெரிந்து கொள்ள முடியாது. So that is why we depend on scripture. ஆகையால் நாம் சாஸ்திரங்களை சார்ந்திருக்க வேண்டும். But then as I said, with scripture also we have the same problem because different people will say it means something else different. ஆனாலும் இந்த சாஸ்திரங்களிலும் இதே மாதிரி நம்மளுக்கு தவறான கருத்துக்களை குறிப்பதற்கு வாய்ப்பு உள்ளது. So to help us, then we have rules for deriving the meaning of scripture. இதை சரிப்படுத்துவதற்காக சில சட்டதிட்டங்கள் சாஸ்திரங்களை எப்படி படிக்க வேண்டும் என்று உள்ளது. And the person who can get the meaning with the following those rules, then that would be the correct knowledge. எந்த நபர் அந்த சாஸ்திரங்களினுடைய சட்டதிட்டங்களுக்கு உட்பட்டு அவர் அர்த்தத்தை புரிந்து கொள்கிறாரோ அது சரி என்று ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது. So this is why we have the acharyas. இதற்காகத்தான் நம்மளுக்கு ஆச்சாரியர்கள் இருக்கிறார்கள். So these are the great devotees who give the correct meaning based upon the correct method of getting the meaning of scripture. இந்த ஆச்சாரியர்கள் அவர்கள் சாஸ்திரங்களினுடைய சட்டதிட்டங்களை ஏற்று நமக்கு சரியான அர்த்தங்களை எடுத்து கொடுக்கிறார்கள். Now the main principle there is abhida over lakshana. இங்கு முக்கியமான தத்துவம் என்றால் அபிதா லட்சணத்தை விட முன் இருக்கிறது. So that means direct meaning over indirect meaning. அதனுடைய அர்த்தம் என்னவென்றால் நேரடியான அர்த்தம் முக்கியமானது மறைமுகமான அர்த்தத்தை விட. So it's always safer to take the text literally rather than start giving it another meaning. பாதுகாப்பு என்னவென்றால் நாம் சாஸ்திரங்களில் சொல்லப்பட்ட அர்த்தங்களை அப்படியே ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். At the same time, sometimes we cannot avoid the indirect meaning. சில நேரங்களில் நாம் மறைமுகமான கருத்துக்களை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் இருக்க முடியாது. And so where necessary, yes, we can use lakshana also, but
we try to rely on abhida or direct meaning as much as possible. எங்கு மறைமுகமான கருத்துக்கள் தேவைப்படுவதோ அங்கு நம்ம கொடுக்கலாம், மற்ற இடங்களில் அப்படியே நாம் கருத்துக்களை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். So this is what Chaitanya Mahaprabhu argued in the Chaitanya Charitamrita, is how we get the meaning of Vedanta Sutra or other scriptures by taking the direct meaning over the indirect meaning. இந்த கருத்துக்களை தான் சைத்தன்யா மகாபிரபு நம்மளுக்கு சொல்கிறார். அவர் நேரடியான கருத்துக்களை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும், மறைமுகமான கருத்துக்களை தேவைப்படும் போது ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்கிறார். So what he's inferring here is that Shankaracharya and others have largely relied on indirect meaning to get the conclusion they come to. இங்கு என்ன சொல்ல வருகிறது என்றால், சங்கராச்சாரியார்கள் அவர் வந்து மறைமுகமான கருத்துக்களை தான் சாஸ்திரங்களுக்கு கொடுத்தார் நிறைய. And therefore the conclusion is wrong. ஆகையால் அவருடைய முடிவும் தவறாக உள்ளது. So, for instance, we have the whole Bhagavad Gita or Bhagavatam, and it talks about avatars and Krishna, etc. உதாரணத்திற்கு பாகவதம், பகவத்கீதை எல்லாவற்றிலும் பகவானுடைய அவதாரங்களை பற்றி விளக்கப்பட்டுள்ளது. And there it says Krishna is the highest form of the Lord, Lord is absolute, etc., eternal. அங்கு பகவான் நித்தியமானவர், பகவான் முழுமுதற் கடவுள், அவர் உருவமுடையவர் என்று விளக்கப்பட்டுள்ளது. So we can accept the direct meaning of that. ஆகையால் நாம் அதனுடைய நேர்மறையான விளக்கத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறோம். Because it's nowhere contradicted. Bhagavad doesn't say ultimately Krishna is illusory, so don't worship him. It doesn't say that. ஆகையால் நாம் அதை ஏற்றுக்கொள்கிறோம். கிருஷ்ணரும் எங்கும் என்னை வழிபட வேண்டாம், அது கற்பனை என்று சொல்லவில்லை. But if we don't like that conclusion, we don't want to accept Krishna as supreme, we don't want to accept that the Lord has a form, then we can start interpreting all the Bhagavatam and give some other meaning to it. ஆனால் நாம் இந்த கருத்துக்களை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் கிருஷ்ணர் உண்மையானவர் அல்ல, கிருஷ்ணர் கற்பனை, அவருக்கு உருவம் இல்லை என்று நாம் நினைத்தால் நாம் இந்த பகவத்கீதையினுடைய எல்லா கருத்துக்களுக்கும் நாம் மறைமுகமாக பொருள் கொடுப்போம். So we can say, yes, okay, Sukadeva is speaking like this, Sutta is speaking like this. This is just to pacify materialistic people with low intelligence or whatever. Ultimately, it's not true. அவர்கள் சொல்வார்கள், சுகதேவர் இந்த மாதிரி பேசலாம், மற்றவர்கள் இந்த மாதிரி பேசலாம், இது எல்லாம் பௌதிகத்தில் உள்ள மக்களை வந்து சந்தோஷப்படுத்துவதற்காக, உண்மையில் பகவானுக்கு உருவம் இல்லை என்பார்கள். But this is nowhere supported in this scripture or in the Vishnu Purana or any of these sattvic scriptures. ஆனால் இந்த அவர்களுடைய வாக்குவாதம் சாஸ்திரங்களிலோ எந்த விதமான விஷ்ணு புராணங்களிலோ அது வந்து அங்கீகரிக்கப்படவில்லை. So then the counter argument is, well, anyway, this is just Puranas. அவர்கள் சொல்வார்கள், இது புராணங்களில் சொல்லப்பட்டவை தான் என்பார்கள். So we don't have to believe them, weaker evidence. So actually Upanishad is much stronger. அவர்கள் சொல்வார்கள், புராணங்கள் வந்து முக்கியமான ஆதாரம் அல்ல, உபநிஷத் தான் முக்கியமான ஆதாரம் என்பார்கள். And the Puranas say Brahmanas no qualities, no action, no form. உபநிஷத் சொல்கிறது பகவானுக்கு உருவம் இல்லை, அவருக்கு அருவம் என்று சொல்கிறது என்பார்கள். So based on that, therefore we can dismiss everything and interpret it as lakshana. That's their argument. அதன் கருத்தின்படி மற்ற எல்லாத்தையும் நிராகரித்து அவர்களுடைய உண்மையை நிரூபிப்பார்கள். So Jiva Goswami in a Tattva Sandarbha, he argues the opposite. ஜீவ கோஸ்வாமி தத்துவ சந்தர்ப்பத்தில் எதிர்மறையாக சொல்கிறார். Puranas are not secondary evidence. They're not weaker. They are equal to the Vedas, equal to Upanishads. புராணங்கள் வந்து இரண்டாம் வகையானது கிடையாது, அவை வேதங்களுக்கும் உபனிஷத்திற்கும் சமமானவை என்று சொல்கிறார். And there should be no contradiction. அதில் எந்த விதமான கருத்து வேறுபாடுகளும் இருக்கக்கூடாது என்கிறார். So therefore Bhagavatam says Krishna is Supreme Lord, Bhagavan has a form. That should also be supported by Upanishads. ஆகையால் புராணங்கள் வந்து பகவானுக்கு உருவம் இருக்கிறது, அவர் முழுமுதற் கடவுள் என்று சொல்கிறார். ஆகையால் இதுவும் வந்து வேதங்களினால் ஆதரிக்கப்பட வேண்டும். And therefore if you say Brahmana has no form, qualities and activities, not supreme, then that is wrong. ஆகையால் பகவானுக்கு உருவம் இல்லை, அருவம் என்று சொல்வது தவறான கருத்தாகும். So therefore our acharyas and of course Ramanuja, Madhva and Nimbarka, they all say that Brahmana actually means Supreme Lord with form. It doesn't mean the impersonal Brahman at all. ஆகையால் மத்வாச்சாரியார், நிம்பர்கா, ராமானுச்சாரியார்கள் இவர்கள் பிரம்மான் என்றால் அது உருவத்தை குறிக்கிறது, அது அருவத்தை குறிப்பதில்லை என்று சொல்கிறார்கள். And why? Because it's supported by the Upanishads and Brahma Sutras themselves. They also say that. ஏன் என்றால் அது பிரம்மசூத்திரம், பிரம்மசூத்ரா இவற்றிலும் வந்து ஆதாரம் உள்ளது. So even the second sutra, Janmadasya Yataha, everything comes from Brahman. ஜென்மாதி யஸ்ய அதகா, அதிலும் கூட இதற்கான ஆதாரம் உள்ளது.
It doesn't say that illusory world comes from Brahman. அங்கு வந்து உண்மை வந்து கற்பனையிலிருந்து வருகிறது என்று சொல்லவில்லை. So real material world comes from Brahman. உண்மையான பௌதிக உலகம் பிரம்மனிலிருந்து வருகிறது என்று சொல்கிறது. So there is action in the Supreme Lord. அது முழுமுதற் கடவுளை குறிக்கிறது. So in this way the Vaishnavas, they argue based not only on Bhagavatam or Puranas but also based on Shruti itself. இந்த வகையில் வைஷ்ணவாச்சாரியர்கள் பாகவதம் புராணத்தின் அடிப்படையில் இதை நிரூபிப்பார்கள், ஸ்ருதியின் அடிப்படையிலும் இதை நிரூபிப்பார்கள். And using the proper rules for deriving the meaning of Scripture. உண்மையை தெரிந்து கொள்ள உண்மையான மூலத்தின் மூலம் அவர்கள் கருத்துக்களை கொடுப்பார்கள். So a lot of the effort of the acharyas is there to refute the false meanings, especially Shankaracharya's meaning of the Scriptures. நம்ம ஆச்சாரியர்களுடைய முக்கியமான முயற்சி என்னவென்றால் சங்கராச்சாரியரினுடைய வாக்குவாதத்தை தப்பு என்று முறியடிப்பதாயே ஆகும். And a lot of it is very technical. பல வகை இதில் வந்து கருத்துப்பூர்வமாக இருக்கும். But nevertheless, that is necessary in order to establish the correct meaning. எனினும் இது ரொம்ப முக்கியமானது நாம் இந்த தத்துவத்தை நிரூபிப்பதற்கு. So in that way we get the knowledge and the actual meaning as proper. இந்த வகையில் நாம் உண்மையை உள்ளதுபடி புரிந்து கொள்ள முடியும். So again, if we have that proper knowledge, then we can follow the proper process and get the proper goal. நமக்கு உண்மையான அறிவு கிடைத்தால் நாம் உண்மையான வழிமுறையை பின்பற்றி உண்மையான பயனடையலாம். If we don't have the proper meaning of the Scripture, then everything will fail. நாம் சாஸ்திரத்தினுடைய உண்மையான அறிவை புரிந்து கொள்ளவில்லை என்றால் அனைத்தும் ஃபெயில் ஆகிவிடும். We get wrong method and we get wrong goal. நாம் தப்பான வழிமுறையை பின்பற்றினால் தப்பான பலன் கிடைக்கும். So it's very important that we get the proper meaning. ஆகையால் முறையான அர்த்தத்தை புரிந்து கொள்வது மிகவும் அவசியம். And we will rely upon those who are skillful in their discrimination to help us get that correct meaning. ஆகையால் இந்த வேறுபாடு படுத்தி நமக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள கருத்துக்களை நாம் ஏற்றுக்கொண்டு அதன்படி நல்ல வகையில் புரிந்து கொள்ளலாம். So in spite of the fact that we're in an age where there is no or not much discriminating power, we can still rely on the directions given by our acharyas. இந்த தாழ்ந்த யுகத்தில் நாம் வித்தியாசப்படுத்தி பார்க்கும் அறிவு மிகவும் குறைந்து கொண்டு இருந்தாலும் நம் ஆச்சாரியர்கள் கொடுத்த வித்தியாசப்படுத்தி காட்டும் தன்மையை வைத்து நாம் சரியாக புரிந்து கொள்ள முடியும். Hare Krishna. So Maharaj, according to this verse, that means in the Satya-yuga, the power of discrimination for the Kṛta-yuga, Satya-yuga people was more higher than the later yugas. Yeah. So everything was better, materially better and spiritually better. So it's due to the time factor or due to the person's qualification? Well, the two things go together. The nature of Satya-yuga is that the people that are qualified, material world itself is sattvic. கேள்வி என்னவென்றால் இந்த கலியுகத்தில் எல்லாமே கரெக்டாக இருந்தது, இந்த கலியுகத்தில் எல்லாமே குறைந்து கொண்டு வருகிறது. இதற்கு காரணம் காலம் மட்டுமா மற்றவைகளுமா? பதில், காலமும் ஒன்றுதான். காலம் கலியுகம் வர வர எல்லாமே வந்து குறைந்து அறிவும் கம்மியாகி கொண்டே வருகிறது. அதனால் நாம் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய சக்தியும் கம்மியாகி கொண்டே வருகிறது. So we see in Satya-yuga there are 4 parts of good qualities, in Kṛta-yuga 3 parts, in Dwapara-yuga 2 parts, in Kali-yuga 1 part. So in other words, good qualities decrease, lifespan decreases, material wealth decreases, everything goes less and less as we go on from Satya-yuga down to Kali-yuga. சத்தியயுகத்தில் 4 நல்ல குணங்கள் இருந்தன, திரேதாயுகத்தில் 3 இருந்தன, துவாபர யுகத்தில் 2 இருந்தன, கலியுகத்தில் 1 உள்ளது. ஆகையால் நல்ல குணங்களும் குறைந்து கொண்டே வருகின்றன, ஆயுள் காலமும் குறைந்து கொண்டே வருகின்றன. ஆகையால் எல்லாமே வந்து நமக்கு குறைவுடையதாகவே இருக்கும். And also spiritual power decreases. மற்றும் ஆன்மீக சக்தியும் குறைந்து கொண்டே வருகிறது. And therefore in Satya-yuga they could meditate, Kali-yuga they cannot meditate. ஆகையால் சத்தியுகத்தில் நாம் தியானம் பண்ண முடியும், கலியுகத்தில் தியானம் பண்ண முடியாது. Sometimes we see Maharaj, when especially those who are Brahmavadi,
before coming to conclusion, they already is like a pre-decided that okay, Brahman is like this. Then they take the script, they read the scriptures. So from the beginning only they have decided Brahman is without form, without qualities, and later they read the scriptures, and automatically because once they understand the conclusion, and automatically they are going to that conclusion only. Yeah. So it's based on the from the previously they have already decided that I am going to take the scripture like this way only. Yeah. Well, this is the problem with all the different philosophies. கேள்வி என்னவென்றால் அந்த அவர்கள் முன்னாடியே தீர்மானித்து விடுகிறார்கள். இந்த சாஸ்திரங்களை படிப்பதற்கு முன்னாடியே இந்த உண்மை என்னவென்றால் அருவம் என்பதை தெரிந்து கொண்டு அதற்கப்புறம் அவர்கள் சாஸ்திரங்களை அணுகிறார்கள். அப்பொழுது அவர்களுக்கு அனைத்துமே அது அருவம் என்ற வகையிலே அவர்கள் எடுத்துக்கொள்கிறார்கள். So a particular sage, he will try to make his own philosophy, then he'll try to prove that by taking the Vedas and quoting here and there. ஒரு குறிப்பிட்ட தத்துவவாதி அவர் ஒரு கருத்தை வைத்திருப்பார். அவர் கருத்தை நிரூபிப்பதற்காக அவர் சாஸ்திரங்களில் உள்ள கருத்துக்களை எடுத்து சொல்லுவார். And it may be difficult to do so. அதை பண்ணுவது சிறிதளவு கடினமும் கூட. So then he will have to interpret the meaning in order to make it correspond to his particular philosophy. ஆகையால் அவர் இந்த சாஸ்திரங்களினுடைய வாக்கியங்களுக்கு மறைமுகமான அர்த்தம் கொடுத்து அவருடைய கருத்தை நிரூபிப்பார். The way Shankaracharya propagated this philosophy is already he got already instruction from the Supreme Lord. So already conclusion is already pre-decided. Later he he just propagated, and he took the different scripts in different way, and he just spread it. Yeah. சங்கராச்சாரியார் ஏற்கனவே அவர் முடிவு செய்து விட்டார் நாம் அருவத்தை நிரூபிக்க வேண்டும் என்று. அதற்கப்புறமா தான் சாஸ்திரங்களை அவர் எடுத்துக்கொண்டு அதில் உள்ள கருத்துக்களுக்கு மறைமுகமான கருத்து கொடுத்து அவருடைய கருத்தை நிரூபித்தார். What this shows is by skillful logic you can make a convincing argument for anything from Shastra. Take Shastra here there and make an argument and prove it. If you're intelligent, you can do that. நாம் அறிவாளியாக இருந்தால் நாம் புத்தி கூர்மையை பயன்படுத்தி சாஸ்திரங்களில் உள்ள கருத்துக்களை மறைமுகமாக சொல்லி நாம் நம்முடைய கருத்தை நிரூபிக்க முடியும். But the main fault is it is not the direct meaning. அதனுடைய குறைபாடு என்னவென்றால் அது நேர்மறையான அர்த்தம் அல்ல. Hare Krishna Maharaj. In Brahma, Narada says no, in that Narayana Paraveda. So Sri Vaishnavas take this statement, right? So we take Krishna's to Bhagavan Swayam. So how these two statements are direct? What is the arthapati for this? How to understand? ஸ்ரீ வைஷ்ணவர்கள் நாராயணர் முழுமுதற் கடவுள் என்று சொல்கிறார்கள். நாம் கிருஷ்ணர் முழுமுதற் கடவுள் என்று சொல்கிறோம். இதை நாம் எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? Well, Supreme Lord is one, whether he is Vishnu or Narayan or Hayagriva or Nrsimhadev or Rama or Krishna, is actually one Supreme Lord. முழுமுதற் கடவுள் ஒருவரே. அவர் நாராயணராக இருந்தாலும் கிருஷ்ணராக இருந்தாலும் ஹயக்ரீவாவாக இருந்தாலும் விஷ்ணுவாக இருந்தாலும் அனைவரும் ஒருவரே. So to say any of them is supreme is not incorrect. ஆகையால் எவரும் முழுமுதற் கடவுள் என்று சொல்வது தவறல்ல. So we can say yes, Krishna is Rama, Krishna is Vishnu, Krishna is this, because he is all of those, they're all one. நாம் கிருஷ்ணர் ராமா என்று சொல்லலாம், கிருஷ்ணர் விஷ்ணு என்று சொல்லலாம், கிருஷ்ணர் நாராயணர் என்று சொல்லலாம், எல்லாம் ஒன்றுதான். And in fact, this is what Brahma says in his prayers in the 14th chapter of 10th canto. You are Narayana. பிரம்மா சொல்கிறார் 10வது சாப்டர் 14வது ஸ்லோகத்தில் நீங்கள் நாராயணர் என்று சொல்கிறார். But that does not mean that Narayan produces Krishna. அது நாராயணர் கிருஷ்ணரை உருவாக்குகிறார் என்ற அர்த்தம் அல்ல. But rather that Krishna is the original Narayana, because everything is in Krishna. கிருஷ்ணர் தான் எல்லாத்திற்கும் மூலம் என்பதுதான் அதனுடைய அர்த்தம். Jiva Goswami in Bhagavad Sandarbha, he interpreted different. Narayanan Tvam Na. Actually, you're not Narayan. Oh, you're not Narayan. Tvam Na. Yeah. அவர் நாராயணர் தான்
கிருஷ்ணர் தான் நாராயணா என்று நமக்கு சொல்லப்பட்டுள்ளது. கிருஷ்ணர் நாராயணர் கிருஷ்ணரிலிருந்து வருகிறார் என்று சொல்லப்படுகிறது. Nothing? Hare Krishna, dear devotees. Thank you for joining us. Because of this technical problem, sound transmission is one way, that is, we can hear from the temple, but what we are speaking, neither the host nor the translator is being heard in the temple hall. So please bear with us till this problem is sorted out. Regarding the evening program announcements,